হলো জেনেভার ওল্ড সিটি। সেই ওল্ড সিটিতে আমি যাচ্ছি এবং এটা একটা ক্যাথেড্রাল আছে, সেখানে উপরে উঠবো। উঠে এখান থেকে নাকি জেনেভার একটা ভালো ভিউ দেখা যায়। এটা একটা খুব মানে একটা ফেমাস টুরিস্ট ডেস্টিনেশন। একটু পরপরই ফাউন্টেন দেখতে পাচ্ছি, দারুণ লাগছে। বেশ অনেক দোকান আছে, দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, পুরানো বহু বছরের হিস্ট্রিক্যাল প্লেস। এটা এমন না যে 2 দিনের জন্য তৈরি করছে, অনেক পুরনো। রেস্টুরেন্টগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো। এখানে একটা জিনিস দেখলাম যে যেমন বাইক যেমন সবাই চালায়, গাড়ির কোনো হর্ন নাই, আবার তেমনি আরেকটা জিনিস যেটা কিছু ধূমপান করে, রাস্তাঘাট সব জায়গায় ওপেন, এটা মানে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যে এত করা না, মানে এটা অনেক মানে অত বেশি বন্ধ লাগে না। একটু পরপরই ফাউন্টেন। জানি না আসলে কোন দিকে যাবো, হ্যাঁ কে দিকে যাবো দেখি।
খেয়ে দেখি কেমন এটা। জানি না এটা কি। সবাই এই কুকুর নিয়ে চলাফেরা করে, ভয় লাগে মাঝে মাঝে। সাইজগুলো বড় বড়, সুন্দর, যায় পাহাড়ি পাহাড়।
না।